Small and Medium Enterprise Development Fund is a non-budget state financial fund to support the small and medium enterprises with the preferential interest rate to enhance the competitiveness, contribute to increased income, create jobs for workers. The purpose of the fund is to help the small and medium enterprises innovate to develop the competitive and environmentally friendly products, invest, renovate technical equipment, advance technology, improve corporate governance capacity, thus paving the way for the country's sustainable economic growth. Small and Medium Enterprise Development Fund, abbreviated as SMEDF, is non-budget state financial fund operating for non-profit purposes established by the Prime Minister under the decision of number 601 QDTTG dated April 17, 2013. On May 10 of 2019, the government issued the Decree number 39, 2019 and DCP about organization and operation of Small and Medium Enterprise Development Fund to provide detailed guidance on the implementation of Article 20 of the SME Support Law, which takes effect from July 1st of 2019. According to the decree, the fund operates under the model of a one-member limited liability company with 100% of chartered capital owned by the state. The minimum chartered capital of the fund is 2,000 billion Vietnam dong. SMEs, which are mainly small and super small businesses, considered to be an important resource to contribute to country's economic development. Because of the limit in human resources, technology and corporate governance, it is difficult for SMEs to access credit, find markets and information. Thereby, they are less likely to participate in supply chains, domestic and foreign value applications, hard to participate in sporting industries. Objects entitled to loans including SMEs creative startups, SME joint industry clusters, SME joint the value chain. The fund supports SMEs to borrow capital through two forms of direct lending and indirect lending via commercial banks in cooperation with the fund. The maximum level of loans from the fund's indirect loans to each project or business plan must not exceed 80% of the total investment capital of each project or business plan and must not exceed 15% of the actual chartered capital of the fund. Loan maturity date being determined in accordance with the ability to recover capital, ability to repay debts of enterprises, and specific condition of each project, the business and production plan, but must not exceed 7 years. The grace period of a project, medium and long-term loan is maximum 2 years. Fixed interest rate during the loan term. The lending interest rate is 80% of the lowest interest rate of commercial loan. SMEs are proactive to pay debt ahead of schedule and do not incur any amount or penalty of early repayment. SMEs can participate in capacity support programs organized by the fund. At the May of 2020, the fund has signed the Indirect Lending Framework Agreement with 5 commercial banks: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, BIDV, Military Commercial Joint Stock Bank, MB Bank, Saigon Hanoi Commercial Joint Stock Bank, SHB, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank, HD Bank, Bắc Á Commercial Joint Stock Bank. The fund will sign with others to expand the finance access channel for SMEs. In order to be funded, the creative startups, SMEs, SME joining industry cluster, SME joining the value chain must have effective projects, production and business plans. The capital funding level must not exceed 1 billion Vietnam dong for a project, production and business plan, but not more than 50% of the investment capital for building factories, buying machinery and equipment. In order to support SMEs to operate effectively, the fund conducts the capacity building support activities for SMEs, including organizing workshops, communication, training, consult, promote investment, trade, provide information, database. For the funds received, funded, aid, contributed and entrusted by domestic and foreign organizations and individuals, the fund will support SMEs to meet requirements of donors and compliance with the law of Vietnam. Sau khi có sự quan tâm cũng như là trợ giúp của quỹ đầu tư thì công ty đã tập trung
vào đầu tư các máy móc thiết bị để nâng cao công nghệ cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Thì từ cái chuyển dịch từ cái thị trường sản phẩm mà cung cấp cho thị trường thấp chuyển sang cái thị trường cao như là Đức, Hàn Quốc, rồi Pháp, Mỹ, thì cái làm nâng cao cái giá trị của sản phẩm lên, cho nên là cái doanh thu và lợi nhuận của công ty nó gấp đôi cái năm trước. Trước đây thì công ty tôi thành lập năm 2013 và với nguồn vốn thì hạn hẹp, không đầu tư được nhiều trang thiết bị, máy móc, nên là những cái sản phẩm mà chúng tôi làm ra và với cái tính chất là đơn giản, cái tính cạnh tranh không được cao. Thì năm 2017 chúng tôi được tiếp cận nguồn vốn của quỹ, nên là mạnh dạn là đầu tư được nhiều trang thiết bị hiện đại. Tính chất sản phẩm và tính cạnh tranh của sản phẩm được lên rất nhiều. Chính vì thế nên chúng tôi cũng đã tiếp cận được một số những cái thị trường khó tính như là Nhật, Mỹ. Since the implementation of support activities, the fund has made disbursements according to schedule for many projects. Thanks to the capital disbursed from the fund, many projects and business production plans of SMEs are financed, contributing significantly to promote the production activities of enterprises. The operation of the fund is a positive signal, showing the government the initial effectiveness in efforts to support the private sector. Along with that, the charter capital of 2,000 billion of the fund is determined only to be a primary to attract domestic and foreign resources, financial institutions, investment funds, commercial banks paying attention to the weak and lacking capital SME sector. In addition, with the capacity building support activity implemented by the fund, many businesses have made breakthroughs when improving the governance model as well as developing the clear strategies to develop the market. International cooperation activities. The fund actively works and exchanges information with international partners such as JICA, GGGI, Korea SK Group, and SPC, proposing international agreements with the goal of development cooperation, joining hands to support SMEs. Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa là cơ quan hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vừa phát huy toàn bộ tiềm năng của doanh nghiệp. Với vai trò là tổ chức tài chính do chính phủ thành lập, chúng tôi có chức năng cho vay trực tiếp và gián tiếp với doanh nghiệp nhỏ vừa. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa để doanh nghiệp triển khai tốt nhất cái phương án sản xuất kinh doanh của mình. Thông qua các cái hoạt động hỗ trợ của quỹ thì chúng tôi sẽ trở thành đối tác bền vững đối với doanh nghiệp nhỏ vừa. Chúng tôi sẽ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ vừa để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tốt nhất cũng như là giúp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh này. True to its name, Small and Medium Enterprise Development Fund, SMEDF has completed the mission of helping businesses get out of difficulties, developing and constantly growing. The establishment of Small and Medium Enterprise Development Fund is an important step of the government in strengthening the channel of financial support for SMEs, helping businesses have youthful capital with preferential interest rates for production and business goals, creating motivation for developing the economy of the country.